Bismillahirrahmanirrahim başladıq. Bitrate nə qədərdir? Seylinə o cib baxırım. Sələmlər yenə başlayacaq. Allah çiynəməyin də. Nədim salam verməyim, kafir. Söyləmə də. Elə yer spam oldum ki, hamı mənə gördüm. Yes, başladıq, yes. Vuqar style canlı yayıma başladı. Qız tutma simulyatoru. Kafir. Özü müsəlman deyil deyil, salam verir. Ekran paylaşdı. Salam Allah'ın salamıdır. Ateistsən də Vuqar sana. Siz bu satanist öyləm en azından. Neyse. Biraz millət yığılsın biraz. Ateistsən. Mən B testim daha görə. Ayda. Neyse. Tamam kardeşim. Vuqar məndə. Yenə başladınız lan, qoy millət yığılsın biraz. Avtobusda olsun. Sonra şey. 4 nəfər baxır, başladı. 4 nəfər. O qızlara 4 Aynı nəfər. tonu, bundan var ya. Tamam Vuqaramı. Hələ çıxıb salamlatars. Buradan şeyimiz olsun, türkünməsin. Girin mən də tutam. Allah. YouTube'a bak. Linkin altında biri biz. Allah, telefondan Discord'a yayım aça bilərsən, pados kamera var. Hesab atmamışam. Nə? Ay Vuqar, Discord'dan kamera aça bilərsən telefondan. Alınmır, heç bir şey olmazaq, işte yeni. Telefondan yayımı eləyim, Discord'dan da bunu Bizə eləyim. görə, yəni bizə görə deyil. Bildim deyən. Telefon qoyum, telefon düşəcəm olsun. Ümid videonu çəkərsən də. Nə? Vuqarın videosunu səhətənə paylaşarsan. Adam ekran kaydaladım. Ha. Oy. O kadar yani. Prosto YouTube'dan almalı olacağım ben onu. Akıt yok diye yanında başladım. Burada YouTube'dan şey almağına adam Discord'dan derdinden anlayayım burada değil. Ekran atarsan sen indi YouTube'a. Discord'da açacağım da şey. Ha Discord'da atarsan onu değiştir. Birinci şeyleri hazır ya. 10 nəfər yan-yana qoyacağım mən tuşu məsələ. Nə yan-yana qoyacağım? Böyle ekran eləyəcəksən, aşağı çəkəcəksən, üyelər gizli deyəcəksən. Oradan kamerası çıxacaqdı sağ üst tərəfə. Sən nə qədər xəstəsən ya. Keçmədə qabağıma da. İnənmədən bir dəqiqə telefonda. Telefon saatqada edim. Üyeləri gizli eləyəcəm, heç göstər eləyəcəm. Üyeləri aşağı eləyəcəksən, Vuqar kamerasını açan kimi orada olacaqdı elə. Narahat olma, görsənəcək, narahat olma. Görsənəcəkdir. Sən nə görməzsən o saat göstərəcəm də. Simulyator. Ay qardaş, mən səni heç nə eləyəmirəm ax. Kamera bağlı qaldı da, yəni bunun şeydir. İriumu qoş. İriumu qoş. Amma sən öl Emin Discord'dan gəlməlidir. Sən özələ. Bütün yayınlarda olur amma Discord'da olmur bu adam. Adam xəstədir. Adam xəstədir. Kim? Hər iki tərəfli. İndi mən görsənirəmmi? Hə. Sədə şeyim olsun. Ne diyor? Ne bu? Ne diyor? Ne diyor bu? Ne olub? Dayan. Mən də sağa aç. Sən necə adamsan hə? Sənin üzvü lənət hə? Məsələn, mən premat vurursan. Sən mən premat Görsünüz məni? Azərbaycancan. Yox. Görürük. İndi başladıq. Da başladıq mı? Başlayalım. Bismillah deyək. Tövbə estağfurullah. Şeydi, bunun nətər böyüdü? Sən oxu. Namikdəki sən oxu. Salam. Maşallah, söhbət qızdan gedəndə 11 nəfər yığışır. Buna bax. Bütün ölkənin dərdi bilindi yəni. Tancıq məsələsi olanda o dəqiqə gəlir. Neysə. Nə məsələsi? Neysə. Nə qarsınız, nə işiniz? Salam əleykum. Yenə bir educational bir yayım olacaq. Başlayaq. Böyüdənmir hə? Dayanın. Bir dəqiqə, mahnıdan telif gəlməz. Get deyəndə, bismillah. Üyeləri aşağı deyil. Bu arada yayıncı mod eləmişəm, adın səndə. Yayıncı mod eləmişəm. Seçimlər qalacaq, siz qərar, donation verənlər qərar verin nə seçim. Bastıq. Olmur hə. Bu arada əllərim tərləməyə başladı. Seydə mən də çox seydə edirəm. Öncə bulman lazım. Salamlar, təzə gələnlərə. What? Hər şey, bütün statistikalar Nömrə falan yaz. Nömrə nədir, gicdillah? Adımı nətər yazıram? Nə oldu? Bir dəqiqə. Eski basta. SC bas. Olmur axı yazmaq. Al üstə yaz da, üstə olmur. Necə olmur?
Acaba edit yeri var burada da yəni. Olur da axı üçün. Allah olmursa ofisial onda. Əflatun yazacaqdım adımı, nəysə. Ən azından boyumu tutuzdurub ha. Boyumu tutuzdurub deyən. Nə deyəsən? Sevdiyin şəkili seç. Döndərə bilirsən. Sən necə? Neynədin? Gör ha. Ay bulat! Nəysə. Bax göndə eləyə bilirsən. Bir dənə yoxla təzdən. Gör də. Bir dənə baxın da səsim nətər çıxır, az mı çıxır, çox mu çıxır? Çox yaxşıdır. Danış 5. Qardaşım niyə? Niyə? Yaxşıdır. Hə, heç. Buradan swipe-la şəkil seç, istədiyin şəkili. Ha. Qızlar, yəni oradan görəcək də. Sənin şəkilin. Bu daha yaxşıdır. Heç olmasa heyvan var yanında. Bəli, qız it xoşlamasan olacaq ay Vuqar. Heç olmasa it var. Yəni olmayacaq, tənha olmayacaq adam. Enter'ə bas. Maliyyə, O yəni sağlıq. itin var deməkdir deyil ha o. Onu bil. Hangi alanda çalışıyorsun yazın. Sağlıq deyək. Yaradıcı əstəğfurullah, yaratma Allah'a məxsusdur, sağlıq deyirəm. İlgi alanların nelər? Pornanı. Nə? Nə dedi bu? Dedim. Səyahət deyək. Botu basıb qaçıb yatağa. Seçdim də, indi nə istəyir? Ha, seçməliyik. Teknoloji. Birlikdə lan. Yiyəcək, içəcək. Bizdə yalan yoxdur qaqa. Əlbəttə ki, oğlaq. Mənim şeyim oğlaq. Vuqar, üzrən də görsəçmə. Bir nömrə, bu oyun mən tanıyır ya. Bir nömrə oğlaq var, kişi. Birinci oğlaq var gəlmir. Bu ölkənin başındakı da oğlaq da, bilirsiniz də. Amma biraz Onu deməsənsən. başqa şey kəllə vurur amma nəsə. Sus. İndi Aç telefonu. Ancaq oxu. Bu indi Vuqar deyil. Oxşatmırsan? I joined a dating app. Have you? Well, I mean, they are inevitable. I was expecting more shit from you. Well, what's the saying? They have people in glass houses can't throw stones. No way. Səsim vermir bu biraz? Bir səs az gəldi mənə. Yaxşıdır. Qoy qalsın. Like apps, like help out Oxuyur ki. Misha, Oxuyuram da. helping. They really try and help you get people to like you. Bula bazı qardaşdır bula. I still have Dostlar. zero, even with whatever you Hə? Onanı about you. telefon siktirdi. Ha, Like the bad profile. telefonun axırda ağzına sızacaq. No. Anyway, Uzatma Vuqar, bas altıla elə. Gəl. Valla ona. Bu qədər dözəmirsən, gəl. Yazma onu emin. Siz də yorumları Yox, oxuyun da. başqası yazır. Oxuyuram da elə. Tomatı niyə elə dedin? Great if you just stop speaking about it. Yox, deyirəm bəlkə kömək eləyəcək də. Qardeşi yazıb uzatma Vuqar. Bas altıma. Edanı oxuyuram da. Nəysə. Telif girdi. Allah qələt. Məncə soymuş çay. Belə xaos mahnılardan şey gəlmir. Yes, but what if there is no vibe? What do you Biraz do then? dərs al Vuqar. If you're online, Sus. you can log Diyan on, dolu. excuse, you can just be gone. My internet connection was crap. What do you do here? Welcome everyone to Speed Dating. My name's Derek. I'm your host. We're going to be beginning very shortly. So gentlemen, if you could make your way to your table numbers. you are so Valla zor olan budur, qəşəng olan budur. Sev oynadığı elə belədir. Burada iki tərəflidir deyə maraqlı. Why are you smiling at me like that? Nick, why are you smiling at Ne? me like that? Nick dedi? Misha, Bizimkindən də bu da. I might have signed us both up. I'm Yəni. not doing it. You are. Oğlan da Why biz. not? Yes, you are. I'll just leave. Oh, come on. No, Look, at least it's going to be a good story. it is not going to be a good story. I'm just going to get humiliated. You've been preparing for this. I'm not doing it. A great story. Soğuş görməməsi nərə? Oh, he's browsing. He's browsing. Dərək O deyə soruşsun. How does it work? Sorry, what? Sesimi nə vaxt sesirəm bu Don't arada? make me repeat myself. Qabağında. Vuqar saxla qızı yazdı. Hekayə ilə şey ol, tanış ol. Okey.
Ya bilmem söhbətdən danışın. I'm a man now. So you go to different tables and you speak to Kişi girls. qədər. What do I say? Whatever you like, but you have 5 minutes, okay? Okay. And halfway through the date, that dude over there will give us a warning. Saxla qızı. Of course, if there's 1 minute left. Bu 100% Yusuf deyəcəkdim, amma Nihat imiş. Salam aleyküm. Mamışı nereye gider? That's why I don't. We're going to start with the gentleman by your first allotted table numbers. Paltar sesli elə Good bu. luck. Have fun. You're pussy. in the first 8 seats, so I need you to jog on. Böyük ihtimal roz olacaq. Çünki qırmızı saz. Ne danışır ola bu? Anladıq ha. Vuqar qızı qucaqlasa qız keçsinər. Yazıblar. Sənin də bulləməyin gözlə. Mürəbbət sürə. Vuqar, belə rümkam var, gətir suyu onda işlə, biraz atmosfer qat. Nəsiz bura düşəyiz? 118, 118, 80, 118, 80. Neyse. Reklam girdik. Dədəni. Yeah. I'm Ryan. Ryan, Hər I'm heç bir şey. Kathleen. Sorry, I just wanted to squeeze in a quick page. Do you mind if I get to the bottom? Yeah. Huh? By all means, fire away. Az ürəyində oxumet cırıq. Mənə dedin. Ana set oxuyursan da, sən də. Oxuyuram. Gəlib sənə çəkin deyəsən, hə? The Ramon Kitab yazısan oxuyur. görəsən. Transforming Dynamics Across the 21st Century by Professor Gertrude von Nossen. Mən jestinə yoxu That bastım. must be a hə? pretty good read if you're sneaking in pages in between dates. Oh, no. I have to finish it for a seminar tomorrow. İlgi I'm a göstərim PhD yoxsa student in behavioral Göstər, göstər. psychology. göstərim. Vuqar, bir dəqiqə. Heç kim deməsin Zeynep. Okey, Öz okey. eləsin, Ancaq öz öz eləməli. seçimləri. Ancaq öz seçimləri. Aha. Səndən susur, Miki. Dynamics. Yes. Bu oyundur da, yəni bəs normal. Bu oyundakı hamısını bir Dərs düzəcəm deyəm. oynamaq olar, bəs. Olar. Məzələnmə də, işə yarayır. Aa, ümidim moral oyandı. Adamdan adama But dəyişir. if this Çok goes cool. well, maybe you'll learn a little Bu arada imkan verin görüm nə deyir, değil mi? Okay, so you're here because you're looking for a study buddy. No, quite the opposite. I need someone to keep me out of the library occasionally. So the age-old. Ancaq qızlar var, oğlan yoxdur. Which side of it do you fall on? Am I allowed to say the balance? İş, həyatdan bəhs No edir. fence sitting, one or the other. Work is it's just a necessity. I mean, any moment I'm not in work or on the clock, I can devote to whatever I actually want to do. So you're a 9 to 5er. At the very most. I don't think I could stay out of the library that much. Anyway, I have a confession to make. Ha, nə? Okay, already. Everyone tells me that for whatever reason, I haven't lived. I don't believe that. I've never been to a nightclub. Never. What, your Təmizdir fourth Vuqar. stint as a student and you've never even set foot Nə in a fəhmdir? nightclub? I would rather spend the day in a Sakit, cafe sakit, with anar. a book and my laptop. This is your halfway warning, guys. Halfway. So you are still studying to become a more qualified psychologist? The more you know, the more you earn. So where do you see yourself in 5 years? Sorry, I researched good speed dating questions before tonight. That's what you got? It sounds a little bit more like you researched good job interview questions instead. Ailə adamı Keçənlər üçün deyirsən. mən belə vaxtım orada. I want a happy family by then. Diyandırmışam yəni. Yayıncı moduna Yox, asmışam. dayanır olur. Ha, bildim. However many kids. Yayıncı modunda dayanır, onu asmışam. Okay, so say life has blessed you with one child, boy or girl. Quz əlbəttə. A bit of a lame Quz. choice of words. No, it was sweet. Həmişə zavaz qızım olsun istəyirəm. Qız. Every guy wants to hear on a first date. I definitely want to. Elə bir oyun içində özünsən Vuqar. Özünün arasında idi. Buy the dresses I want to do the hair, I want to learn how to do it. I just Yanaqları never sıxmaq existed istəyirəm or bu anything, qızım. so I just think it would really change my life. I've seen some friends who've had daughters for the first time, and it really changes. Hoşuna getdi məncə. Oh, you want to be a Yeah. girl dad. I want to be. Yes. That's really cute. Bir dəqiqə. How do I know that all of this isn't part of your PhD? Niyə qaşınır bədən? That all the guys here aren't just your guinea pigs? You don't. But a study at the University of Virginia found that we are more intrigued by those whose thoughts and feelings are unclear. You have a Ağır. Bu zafası pis qaşınır, niyəsə bədən. Adam ciddiyəti. Sən öldür, adam ciddiyəti.
Qaşını da nem güclüyəm. Siz qaşını adam görməmsiniz. Hara mı qaşıyıram? Gözü qaşıyıram. Şey qaşını. Təsəvvür eləyəməm. Əlin də aşağıda olsun. Bir əlin də aşağıda da özlərin aşağıda. Buna baxın mənim qaşımağım gəldi sənin. Konuşa bu qızın axına çıxacaq. Yazıqlar şey Sakin, Vuqar ay millət, boşaldı. yaxşı da. Soxun da neçinizə? Also Hobbes' opinion, but I think that apprehension is our body's way of telling us that something is worth doing, despite the risks. You know, we can actually reprogram our brains to interpret nerves as excitement. They're similar chemicals. I did that before coming tonight. Like, would you do that before Bunun da qaşını daha tests çox qaş. as well, that sort of thing? Oh yeah. Aa, bax da. Baxıram da. Right, clever. Not mine. Mən start vermək olur mu deyən? Hə, bir dəqiqə. Səsimi biraz artırım çünki eşitəmirəm. Hə, okey. Çox da bir şey yoxdur yəni. Səsimizi seyləyəcək. Hə. 1 minute. Well, how do you fancy spending the final minute? Why not leave that to Professor von Nosselhoff again? Let's get a takeaway from the end of the book. Yaxşı, qızın nazını oynayaq biraz. People only care about the end of the book. I want the answers. All right. Right now, come on. I'm ready. Final words from the book. Everything is transient. Time, life, relationships, none belong to us. Only our purpose does. Around it, all else is determined. So the right things will enter the orbit that we create around ourselves. Is that what that means? Exactly. Every decision we make affects who's pulled into Bana that ne olur orbit, lan bu whether ne? we know it or Ben not. bir açayım ben. The quote is actually really relevant. Zavaca qaşımı Oyunda tutun. direkt bu konuşma. Deyəsən şey, deyətə deyəsən allergiyam var mənim deyətə. Thanks for listening. No problem. I'm glad to hear you're doing Mən it. model nə ki? That's your lot. Ladies and gents, time's up. Let's be moving on. This was fun, Ryan. Yes, it was. Tabii It ki. was really great to meet you, Kathleen. Verməyəsən mən də. So I'm not the biggest social Ya media bu elə user, oyun but değil, they ya. say that's the best way to keep in touch nowadays. What does Professor Öyle von değilsin bana Nosselhoff say? kıyafet. Who do you think I got it from? At Kathleen Parker 88. Bax instasını aldım Vuqar. I got it. Aa, Boş ver. Have a nice evening. You too. instantda açırsan. Yazı bak dedim Michael's yazı reaction. Elini qaşıyır. Ana bölümü qaşlamasında. buyurdu ora. Barmendir bu, baristadır bu. Barbaristir Vuqar. Konfet var ya. Qaşaydı bu arada o şüşə konfet. Toğlu. Oba, ikincisi. Getdim Vuqar. Davay. Ha, Çingiskan style, hadi ən görək. That's it? Thanks. Sağ ol. I'm Brandy. Aa, mən də viski. Var. I Biraz. work in healthcare. Kuraya zapta fikir verersen. I mean, must have been a bit shit being wrapped in plastic all day for the last 2 years. Klaviatur alın ses Yeah, it ama. got a little bit stuffy every now and then. What do you do? I'm a beautician. Ah, so you help people too. I guess so. Hmm. But it doesn't earn me what I want, so I'm doing an online course in international relations and I trade cryptocurrency. SCV də var görsən, o bezat. Actually. And what? It's non-fungible tokens, digital art that has its own online market. Saç qutar. I don't know anything about it, but sounds interesting. It is, it is. Sorry if I'm quite direct about things. We just don't have a lot of time. Sure. Can I? Beton satmaz bu qara. Təşəkkürlər. Okay, that dakika. is a big question. Bir dəqiqə mənə nə soruşmuşdu? Sağdan bir şey sağ. İlişki deyək. Ultimately, I think I want to find a partner, and I just want to settle. No, I want to settle down. I didn't mean, no, I'm not saying On that. nəfər It's not baxırdı bu. nothing to do with. I'm saying that I want to In my settle. experience, Ha, it's bir like nəfər J çıxdı desənə. opening Aa, relationships 7 6 in 7 nə oldu? community. They get over familiar too soon, want my attention all the time. Siz başqa şey upset gördünüz when I ya? don't message, it's a whole thing. Well, I can't speak for the guys in your past, but I don't think it's needy to know what I want. And I don't do any of those things that you said, by the way. I hope you're a man of your word. So, do you live locally? Yeah, I bought a one bed up the road. It's top floor with an amazing view of the water. You bought a penthouse. The NFT was pretty valuable. Hmm. Where do you live? I live 10 minutes away. I live on my own as well. Flat?
Yeah. Buy it or Bilelim. rent it? Evza sor. Buy around. I mean, we're covering a lot. Yeah, we are. So, Əlbəttə özüm üçün daha az. I own it. wow. Hə? You must have. Amerikada da olsa arvad o dəqiqə ev soruşur. I did, yeah. Well, look, I'm gonna keep up with you. Pərdən qaldıra. Do something. Şeydə deyildi, Elcizdə. See? You're learning. Elcizdə miydi? Hansıdan o verilir? But surely. This is Evin var mı? Maşının var mı? minutes to go. Just İşte 3 lazım. minutes. Ha? Lovely conversation. Bu kimdir be? Okay, let's move on to Huh? foreign affairs. Do you like holidays? I do. Where do you go? What sort of holidays do you take? What kind are you into though? I allowed to say a lad's. Yurt dışı, yurt dışı. Mən gəzmək You çox won't xoşlayıram. hear from me again though. You can't beat a beach holiday for a bit of R&R. Very true. En son evden de var Vitamin D is sıkıntı değil. essential for 34 yaş olsa you on Ayaq Earth. tatil etmişdim də çöldə biz də tatil. No, I can't pull them off. Won't ask why. I could only afford to travel recently, so I've got a lot of places on my list. Well, what's the top of the Yemek list? değil There's more than kasabı. one thing. Sus. Cruise the Galapagos Ağzını sikəcəm, Islands. sus. Meet the sloths and turtles in Costa Rica. See Davam elə. Brazil falls between Brazil and Argentina. I don't know, for me it's more about experiences. You know, I'm not so much into the historical stuff. Yeah, but and seeing new cultures as well. Like it's amazing to go to new places and see the different people and all the places that you're in operate. on a Onun daily için niyə işləmək basis. yoxşuydu? Analizdir abi. Have you been traveling alone? I like doing things my way. Do you never get bored or lonely, like having to go to dinner on your own all the time? Well, I've got my phone or tablet for Çok entertainment bekleyici and var. talk to people, but if I want less screen Qız üzün time, çöləndə erməni yoxşuydu. Ah, nice. I Hə, always vəssalam. deck. Falıma baxacaq da. I mean, I picked this one up ages ago. I think it's got, I don't know, an extra king in there somewhere. An extra king. That might come in handy. Depends on the game. Okay, next question. Does body count matter? Holy moly. Ah. I'm not expecting that question. Well, you were getting too smart. Daha əvvəl nə qədər kişi olduğu vacibdirmi? Biraz ağrı. Yox deyək görətən. Yox. Not for me. Yox deyək görətən. Özüne göre değil sen, ne bir karonu. Mən məzələrim də. Karakteri ve Dondu. Çişli qeydatı dondu. Okay, so you're open-minded. That's cool. Are you trying to tell me something though? No. Got 1 minute to go, guys. Just 1 minute. So we'll be wrapping Allah up bilir qız mart bir şeydir. So, Bütün məhlə ilə gəzib bəzən. questions. Elə də. There's a customer satisfaction survey. Your feedback is greatly valued. Is it actually though? Bir də nədən danışdı? Göz fikir verməm. Əyləncəlidir. Amma anons da buraxmışıq. Bir şey I qalıb really onsda. feel like we felt like strangers. atma bence Vuqar. Da qalanı vacib deyil The onsda. answer Girən is girsə. part of the survey, sadly. 100-ə dözən 101-ə dözən. I see how this is going. Okay. Okay. Uşağın zadı yox da. Time is up. Hə də soxçu nədən səndə? Gents, lads, move on to your next Ula başqa segment. yerdə keçmir ha bu oyunu. Date is awaiting. Yox, bir də qoysun ki, bazlıqda spawn Only olsun. because I had this question. Yox, belə nə bilim bir şey telefon instasının zadını aldıq falan da. Ha. Var, o da olacaq, o da olacaq. Aa, okey. I can keep in mind. OnlyFans'ı I have a var. message first. At the Brandy Babe girl. Brandy, baby girl. See you later, Ryan. Goodbye, Brandy. Ama senden olan olsa tamam. İki adamsın. Onsuz da Amerikada qeyrət sözünün tərcüməsi yoxdur. Ha, pivə. Yox, bunu indi attım, bunu heç nə olmaz, amma çox şey eləmək Vuqar. Özünə Okey. uyğun şeylər seçin. Özüme uygun şeyler seçmezdim. Axırda rezerv etdikçim bilmir. Yəni buna qoyur ha. Ne de? Tam mənlikdən gör. Oh, yeah. Bu indidən özdə çilli qızdı qəşəng. I guess I am. I'm Hello. Tony, nice to meet you. Sorry, I've got a match tomorrow, so I've got to keep limber. Yeah, I was gonna ask. What is it? Başqa nə sport match? pozalarım Do you var? play locally? No, it's my job actually. I'm a footballer. Oh shit. Oha, Should qəşəng. you be out dating the night before a Vuqar match? pis Oh, don't oynuyor. worry. It's fine as long as I'm in bed by 12. Don't drink. I'm an alcoholic. And don't have sex. Birbaşa məsələyə keçdi bu, What's your aha. position? Reverse cowgirl. Seks demir, futbol deyir ha. Football position. Açırıq, onu demir. What?
That's a tough one. Well, just say which area of the pitch. I'll narrow it down for you. I'm not tall enough to be a goalkeeper. I'm a keeper in other ways. Defans, defans. Sen forvet. Eləmə, eləmə. You are doing your pre-match conditioning, which Mən means sessizdəydim. that Yedəyəm you ama are neyse. reliable. And I think reliability is important in a defender, so I'm going to say defense. Winner, winner, chicken dinner. Pat yourself on the back. Do you like sports yourself? It's not my biggest interest. Well, let me change the question then. Do you like team sports or individual sports? Is this going to tell you something deeper about me? Takım deyək, takım sporu. Team sports? I think there's an interesting element with like the fans because they're supporting where they're from. Bəli, çünki bir komanda olaraq oynayanda anar qəşəng uduzur There's like yəni. a tribalism. Ay, ona pas verdi o. Yes, nobody wants a hooligan. Team sports also has like this unique Cəyələnmədim ya. complexity in creating tactics for a group rather than the individual. Dişlərim So yutma the bu. chemistry is important. Exactly. That was pretty smooth, wasn't it? It's very smooth. Let's Ha, not your phone obisindən because mesaj this gəldi. Remind me to carb load tomorrow. What are you having pasta? Footballer's best friend. This is your halfway. Qatıq da töhtəz. Quru makaron ola. So, how did you become a pro? I'd say Bir dəqiqə, makaronla idman saxlayır. he used to take me to practices, to matches. He knew I fell in love with it and did Orada da everything maç to eləyir make miydi my ən əsas passion. sual? The kit, the travelling, consoling me after bad performances. Were you close with your parents? No, I wanted to ask you. Ha, more. ailəsindən They got danışır, time, Türkçə my verir. lad. Tell me, if you want to, of course. I'm a Anladım. mummy's boy. Yeah, definitely through and through. We're just very close. We kind of have a thing where like we know how each other's feeling without even saying it. She's like one of my best friends. What about you? She's not really been in my life for a long time, for various reasons. She wasn't the kindest person, and unlike your mum, I was never ever a priority. Sorry, I know you're probably finding this interesting, but... Bu arada təzə gələnlərdə salamlar. Yes. 7 nəfər, okey. Let's see how competitive you are. Do you fancy a quick challenge? Obviously. Fancy a test of strength. I chuck weights around like toys in the gym. Okay, that's some fighting talk. How about we do an arm wrestle? Yeah, right? No, I'm kidding. Nah, go on. Yeah, I don't want to injure you before your game. Get your arm on the table, lad. Okay. Bu cüləs başqa yerdə davam edəcək. Go. We're already holding hands. I'm just desperate. Or I'm irresistible. Desəm o da variant çıxaydı. Uduz ya da ud. Shines through. You want to Revanş. say something, I can tell. Yeah. I want a rematch. Right now, I know I can beat you. Got 1 minute to go, guys. Just one. Hadi soxdan etsin Best ha. use of our time. Yes, come on. All right. 3, 2, 1. Christ, you are strong. Well, I had to tell you and show you twice. Vuqar 2 dəfə qız oldu. Feminizm. Hadi. Great minds and all that. It wasn't Nə a gülmüyorsun compliment. abi? Bir şey çıxdıcı basmalı. Is time, everybody. Sən o mikrofon götürə soğazır insan. Dəqiqəni sikim deyən də. Good luck in your game tomorrow. Görsən söhbət qızışır burada, seksdən danışır. Ha. Can I get my drink? Ay, yapacağız. Belə görməz onu bura. Pulu vermişəm onu. Bye, Tony. See ya. Var. Ya bu kravatda mən deyəsə şey eləyəcək. Butulka oturacaq. Onu gözü qaçdı bu. Ha. Səncə xoşuna gəldi Vuqar yoxsa yox? Mənim xoşuma gəldi amma yəni onu bilmirəm. Elə bu. Yox da gözlə də gözlə. Ha, okey. Ha. Hələ çox. Bu da ki tutdu qatıq tutmadı ayıran da yəni. Şimdi bu kimdir? 666 azda. Boyu balaca. Aa, boyu balaca qızdı da. Fixing my eyeliner. I'm Azalea. Oh yeah. Dayan görə indi şey ciddiləşdi. What do I look like then? Not sure yet.
gotik gəldi. Kimdə ev var sən göz onu olub? That's not from here, is it? Gotik çaşkasına gətirdi. Gotik. Göyərdə bir də gözünü. Gotiqi nədir Nami? Gotiqi nədir? Gotiqi. Gotini hardan gördün sən onu? Ondan görün. Gotiqi. That's the fermented. Gotik. Qatıq da çoğmuş qotiqidir. Yaxşı. Oyna, bırakma oynasın. Sus. Are you happy with the batch? Very. Tell you more about it, but we haven't got much time. So, the kombucha is homemade. The goblet is homemade. What else is homemade? I'd say 90% of this. Clothes, accessories, make it all from scratch. Started selling my stuff online during That's your lockdown focus. and grew into a full-time business. Wow, that's really original. Thanks. Turns out my aesthetic plays quite well these days. What aesthetic is that? Call it what you want. I've heard hundreds of terms, kind and unkind. Is it just you in the business, or? Yeah, don't need anyone else. So how do you keep up with the demand? There's a long wait list, but I engage with my customers a lot on social media, so they're understanding. So if the supply is low, you must be retailing for a fairly high price? No, I pride myself in affordability and sustainability. Is that enough to do full time? No, sorry, no, I'm not asking how much you earn. I just find the business model very interesting. I get by. Do I look like a Ryan yet? Not quite. All right then. Well, what else can you tell about me? You're definitely an earth sign. You seem quite grounded and stable. I could be the most Man, volatile person going for all you know. The fact that you're not outright denying it suggests otherwise. Just 3 minutes to go, everyone. 3 Ay minutes. bля. Bu nə saydı orada? You're really into your astrology then? Gives me structure. Biz NASA'la yazdığımız Behavior siktir. in context of something bigger. My main star sign is Devam et, Scorpio, devam et, which devam et, uniquely devam et. suits me. Hır And dediği sene. my rising sign is Ay bля, getdim It's güldüm really geldim. Çamış O sabah xeyirdən gör. Astrology. Hı? Oh, here's one for you to work out. What do I do for a living? I'm not claiming to be a psychic. I know, but just keep it general. Like, what industry do I work in? I get the sense you help people. I work in healthcare. Amazing. Obviously, country has so much to thank you for. Girməyəcək şunu bu. And I personally owe a lot to the NHS. Did you intend to stroke my ego there, or? Don't ruin it. Sorry. And this is your final minute, guys. Hə, bura gəl. So, Bana kuş dəqiqə qalmışdı. Pəzəmək, nə oldu 5 dəqiqə çıxdı? I want to know more about you. I feel like it's been pretty even. Can you just... It really hasn't, so I want to know. Dövmələrindən bəhs edə. Tam görəmirəm, biraz belə şeylə. So, Azalea, I have noticed you have a couple of tattoos. I do. I Want to do. know about any of them? Choose wisely. Some stories are better than others. Pentagramı deyək. The pentagram, is that a satanic symbol? I mean, I've dabbled in Satanism, but its wider interpretation is quite genteel. It's about shunning the rigid restrictions of society. Mm-hmm. And it's not about sacrificing babies. You're safe. And the tattoo. I just like the shape. It's all about those clean lines and sharp edges. That's your lot, ladies and gents. Time's up. Let's be moving on. Saved by the bell. Have a good one. Yeah, you too. Niyə? Nəysə. İnstası niyə alınmadı Vuqar gotik qızın? Bəlkə şeydi, lezbiyankadır bəlkə. Tamam, Mehmet'in de... Karavan səsləyərdim, söyləyərdim ha. Satanistdir, bəbək qurbanı zad keçsin, siktir. Hə, bəbək qurbanı demir, deyə sadəcə şəxsi xoşuma gəlir. Eşitmədin, bilsə var. Deyəm, hə. Zəhmət olmasa düzdür. Bu tualetdən mi çıxacaq bu? Ne cahil? Mən gəldim ora. Ay, bir dəqiqə gözlə gəlibsən. Cezayla oğlanla oturursa. Good evening. I'm Derek. Evening, host. Vəssalam. Bu bayaqdan buna görə dəqiqə saydı. Deyirəm də göldən amcıq düşsə mənə sik düşəcək, buna bax. Gəl bura sikəcəm sən, gəl bura. Bu mikrofonla sikəcəm sən burayı. Məzələrsən. Dən. She pulled a runner when she saw me? Bu Vuqarı başına oynatmamışam ki. She is a musician. Had a gig to get to. Well, that is pretty fair. That's a good alibi. How did the rest of them go?
and what you're looking for. Oh, is she the last one? Yeah. Well, I'm Havaya girək də. glad about that, 'cause I Sonra don't nə oldu? really know how many more I had left in me. Well, I'm sure you made a Adam fantastic şeylə də, impression. seç də. Hələ tapmamışam mən belə. Yeah, no, I've met some great people, but I think it's just too. Sən mənlik deyillər Speed yəni dating belə is nə just, tərliyim. Pique curiosity rather than find Tipim love. It's just deyirlər, like a little şeyim teaser, isn't it? You deyirlər. just kind of just get to know them, and just as you're getting there. Bunları sikişdirəcəm mən də I'd az say. sonra. Love taps, yeah. Qaşınızdı bax dənəndə mikrofonla There's ciddirlər. sometimes when I see you doing well, and then just then I hear you screaming out. Give me like an extra- Birazdan görəsən. How long you been hosting? I have lots of hosting experience, but specifically the speed dating stuff, just at the beginning of lockdown. Samatın masını So those xarab were etsən. digital, I presume. Correct. For me, finding love is the most formative journey of our lives, and I just wanted to help people continue that journey, despite the circumstances. Oh. Having said that, there is no real substitute for meeting someone special in person. So from these, have you ever had any marriages develop? Yeah, we've had a couple, even a couple of babies named after me. Yeah. Need to put it in my bio. Pregnancy facilitator, Derek. You really don't, because that sounds like something that would be on a T-shirt on a lad's holiday. The stag do T-shirts. You're right. I actually think I've seen them before. Bunlar bayaqdandır şey yaman anlaşırlar ha. I was duped into coming here this evening. I thought I was going out for a drink with my best mate Misha, and here I am. She's actually somewhere here. She's on a date somewhere I don't know. But Well, I love a strong male-female friendship. Do you prefer the company of women or men? come again? Oh, sorry. I'll rephrase. Vuqar Who do you məzələnmə. feel like you naturally engage with? Məzələnmə. Get siktir buradan. I would definitely find it easier. Ha bir to də siz buradasınız. It's not that I'm uncomfortable talking to women. Interesting. That's just not what the feedback from your dates would suggest. Oyundur bu. Oyunda olanmadığımız şeyler olmalı. Daha göre. I don't know if you want to Məncə know. kostyum qəşəng olan. I'm just messing with you. That was a little bit unprofessional. I'm gonna get you back for that. Odun toxuma qarışdı salam. You are halfway, guys. Halfway. God. Don't tell anyone I forgot. Your secret is safe with me. So tell me, what is the best way to approach all of this? Well, aside from being yourself. Well, let me rephrase that. Do you have any less crap advice? No, I don't. Sorry. The thing is, there's so many different types of personalities in here. One person's poison might be another person's paradise. Boşuna fırlatma söhbət. Sikəsəm səni Okay, gözlə. I'll pose you this. Are you looking for someone more lively or laid back? Because that may decide what kind of energy... Bayaqdan da mazğımı xarab elədi azığı şey. Vuqar en qəhrəman yazıb qızı yatağa aparacaq elə şey var. I definitely Valla bu dəfə know someone who is planlar dəyişdi səncə. and a lively personality to just. Mən bir şeyim maraqlıdır həqiqətən deyil. Az yaşlı dostlarımız da incilməsin That can məndən. just be a whole Geylər thing, 69 yenidə toxic. nətər olur ki? Although, there's no Yəni, harm in you də being- fikirləşin. No. I never said I was into that. I was wondering, has hosting these made you an expert in romance? What, like some kind of... Deyəsən indi nasaba yazdırmısınız bax. Sus No, come on, you must have more insight than the average. Abi söz də cırram sən, dəncim nə deyil. Has it ever helped in your personal? Abi dərsi buradasın. No. No, it's still very single. Hə? Why, did you have someone in mind for me? Yeah. Misha. She would love to meet you. She's here. I can introduce you. I'm sure. Cizdırlaq özdə şey tapamad, cep bunu ölçü qız tap deyə. It's a bit mean. What's wrong with her? Mən sən Well, bilməzdim. she's a her. Yeah. Hələ içim sorry. səndən. No, I shouldn't have assumed. That was silly of me. You're fine. Totally fine. So what other events do you host? So a lot for the queer community. So we do a lot of, obviously, speed dating. We do traffic light parties, lock and key parties, all sorts, really. Okay, it is your final minute, guys. Final minute. Let's stop forgetting. Sorry, what were we... We were talking about your queer events. Yes. Yeah, you should come sometime. Sorry, are you assuming that I'm still going to be single after this? I don't know, maybe see it as a safety net.
I would love to. You know, just so long as you're hosting, of course. Naturally. Valla bu oğlanda da ceylik var ona göre de. This is the end of tonight's event. I've been Derek. Get home safe, and hope you had a good time. Göz qaş eləyir buna, nəsə bir şey olacaq da. I'm actually kind of glad that the musician bailed. Oh, she was lovely. Gələn dəfə Sims oynayacağım, tanışlıq modu zatda. But that is totally against the rules to say that. Is it also Sims 4 onsuz var, ona bir tane mod kuracağım. to ask for your socials? Kim vermişti ola? Epic mi vermişti, ne vermişti? Sims 4 vermişti. At D-More events. Got it. So what about you? Tell me about your speed dating. Well, there was Brandy. Let me tell you about Brandy. My God, she would put you to shame the amount of work she would do. She is a crypto trading beautician, and she's studying as well. Wow, what a combination. I don't even know how she finds the time to do all of it. Was there a spa? Yeah, there was. I liked her. She'd make you raise your game, you know. And your game needs to be raised. Well, so you keep telling me. Yeah. There was Azalea. Bundan yakın dostumun G olduğunu bilmeyeceğim de. Something else. She brought her own kombucha. Abi yani She had her own goblet Uh-huh. that she brought. Goblet. Yeah, with a crow on it. It's just very different, but it was really interesting because Uh-huh. it wasn't like any of the other dates I went on. Was there chemistry over kombucha? Yeah, I guess you could say there was a little bit of chemistry. Bu oğlan başına bir oyun açmak istedim ama olmadı. Aha, now let me tell you about Tony. She's a Ama gözlüğün ehtiyatını alaq. Hamısını pulyotla deşəcəm mən gözlüyün. Götünə soxub atmağa başlayacağım gözlüyün. like give as good as you can get, you know. Trailerda bol CGV zat göstərdilər qəşəng. Tam istədiyim şey. A few like kind of clunky moments and things, and I don't think she was really feeling me. Too busy with football. There was Kathleen, who was a PhD student studying psychology. She was reading on our date. She was just very smart. It was a little bit intimidating. Do you think there'll be more from Kathleen? There could be. Yeah, I mean, I kind of felt like, yeah, we got on well. That's exciting. Yeah, it is. Yeah, and an absolutely nuts thing happened. I was supposed to be meeting for this day this musician, but she bailed. And then, do you remember the host? Yeah. Yeah, Derek is his name. So I was sitting there, and he came up and told me about the girl who had to leave. And then we sat down, we just started talking. You and Derek. Yeah, he's just. Love that. Yeah, I mean, I'm sure you saw plenty of him as well. He's a cool guy. He's very suave. So would there be more with Derek? Maybe, yeah. Love that for you. Yeah, thank you. So what's the next move? I don't really know. I kind of have a few options, so... Mr. Popular. Yeah, well, you know, what can I say? I guess I just need to think about it a little bit, and see where I go from there. Yeah. Proud of you. Peace. Bundan tanış olmaq olur. Hansını seçək sizcə? Özün bilərsən Vuqar, özün oynamaq. Bu kimdir? Vay, zarafat edilmişdi lan. Satansı seçirəm. Azələ Şadon. Davam etmək istəsən. Oğlanı istərdin da. Buna da bu analiz düz var. Az, get siktir buradan görün. Şəkilləri deyil. Gecə yuxuma girəcək. Bu Seyhanı o, idmançı. İdmançı yoxdur deyəsən. Aha, idmançı sənin olub getdi axı. Onu dava elədin axı. Brendin seçim. Sən hansı qalır? Özün bilərsən. Özün, biz yox olub. Oğlanı bizə. Ha, bu da götün hər gəlinə verən idi də. Bu şeydir, sunucu, əlində mikrofon gizdirlər. Normal birisiydi ama. Ama bu sesimi. Görək başımıza nə gəldi. Abi, görək başımıza nə gəlir eləmədi. Allah, cömərliyin hansını seçmək istəyirəm. Bunu istəyirəm də. Ay, o biyaqdan onu istəmişdim. Hamısı belə, çiçək hamısı. Ay, Ümid.
Götür qız istəyirəm da görüm. Sakit dur da demə, biz bilmirik ki. Ağıllı da ona görə. Bir də üstə biraz zəncam nöqtədə mi nəsə. Artıq dolbayı yox. Səni üstə. Bir nəfər görsə bir sənə ləbə yox, bir nəfər. Onda biraz nə olan nə olmaz. Vuqar, ay Vuqar, ciddi oyna, yaxşı? Ciddi oyna. Mikrofonu var ya bunun. Az yerə. Bəlkə trisim eləyəcəm, daha görüm. Qrup eləyərsiniz siz. Mən baxmıram. Oraya onun reklamı içib senin arasında bir klip. Baxmıram. Ciddi oynamadın. Niyə, nə oldu ki? Ciddi oynamadın. Ciddi oynayıram da. Çıxdım yayımdan. Elə desələr bir axırda doğrudan gəlib sevgili olacaq da. Ala yox, biraz şey deyərdin də. Elə heç eləməzdin də. Okay. Dala qaytarma olur. Belə oyunlar oynatma olmaz da. Yox, Vuqar eləmə. Çıx oyundan yayın bağla. Siktir bu da. Benim kararım, sana ne? Kız burada qaşa görsən də niyəsə. Plus a celebrity client requested a piece. I turned it down. Why? Great coup, surely. Kızı qucaqlasan batar əlini, ona da üstündə şeydir. I owe too much to my core clients to drop them for an impatient prima donna. Anyways, Mercury is in retrograde, so hassle was expected. Tell me about your week. Mercury in retrograde. What about it? I have heard of it. Bundan devam etdirəcəm, I narahat don't really olma. know much actually about it. It's an optical illusion where the planet Mercury appears to move backwards in the sky. It happens 3 or 4 times a year. And it basically just messes with technology and life. I can't say that I've noticed too much disruption to my life. Aside from me entering it. So, do you want a drink? Love a drink. Görürsüz? İşte qəşəng. Onu Murta səsmişdim bu arada bir sənə. Əlbəttə ki, bundan istəyirəm. Thank you very much. Yes, cheers. Bu da pivədən başqa bir şey istmiş ama. Do you know what I've just realized? Speed dating is great because you jump straight into the face-to-face, so it eliminates any possibility of... Bu arada mən bunu həyatda eləyəm mən ama. Mostly, I am a saleswoman. Demişdim də sofobiyam. So you're a good liar. Well, we put that to the test. Let's play a quick game of 2 truths. Aha. Okay. I'll go first. Yeah, sure. I can speak 3 Zarafat eləmirəm languages. bu arada. My cousin was my prom date because nobody asked me. And growing up, I had a guinea pig called Chuckles, which is the lie. That is quite a spread. I don't know which one I want to be the lie. The Chuckles one is the lie. I can't see it. You're very wrong. Chuckles existed and lived a long, happy life. Prom date's the lie. I went with my best mate, Danny. You know, we had the best time out of everyone. No drama. Just good vibes. Exactly. You know, Danny was worth all the boys at school more. Should I be worried about Danny? He's gay as Christmas. Your turn. Ah, okay. I have a third nipple. I have climbed Mount Kilimanjaro. I am a king fisherman. Tough ones. The nipple is the lie. I just can't see it. Are you imagining me topless just there? Purely for the purposes of the game. Don't flatter yourself. Yanlış değil mi yoksa? Ya doğru diyorum. Correct. I am a dual-nippled man. I'm really impressed the Kilimanjaro one's true. It takes so much to achieve those physically and, you know, mentally demanding feats. Yeah. It was just an amazing life experience. The fishing one is also true. Let's not talk about that. Okay. Round 2. Go for it. Okay. My parents met on the set of a porn film. Doğru My olabilir. real name isn't Azalea. My body count is more than 20. Is there one you want to be the lie? I'm thinking. Very carefully. The body count one is the lie. Correct. Wait. Does that mean your name isn't really Azalea? I'll explain another time. Gone by Azalea for... Aa onu geçse bu papası maması porno şeyinde tanış olurlar. Wait again. Does that mean that your parents met on a porno set?
Onda içi kaç get şimdi. Too excited. So basically, Boşuna my cırıq mum demirdim was şimdi, a ha. makeup artist, and my dad owned the studio that it was being filmed in. So, as a makeup artist on a porno set, does that Bəli. what does that entail? I haven't really got into that conversation. Sən də with my səhvən mum, dünya so gəlmisən, I hə? really think she would appreciate it. Your turn. I have octophobia, O nədir? which is a fear of the number. Hə, I need No, 10 no, hours don't sleep go. a night. I collect novelty coasters. The coasters is the lie. It's the most boring. Can't all be as interesting as you. Nope. Yawn. Was I right? Sorry, that one is true. I'm chuffed. I was actually bluffing. I'm a collector myself. Of? Clocks. Small, handcrafted ones. Recently got this amazing cuckoo clock. Qız yavaş-yavaş şeydən satanistikdən We'll have çıxıyor. to compare. İmana gətirəcəm bizi deyən. I'd love that. Görüşün axında namaz qılacaq hətta gözlə. Phobia? Lie? Well, there's only Huh? one way to find out. Just say the number. I want to go about this by legitimate. Doğru deyək qız sevinsin. Bingo. Good. That would be an inconvenient phobia to live with. So, 10 hours is true? I work at night, so I have irregular sleep patterns. Well, we have to work something out. It's a lot of accommodating to do. Anyways, I was a junior clay pigeon shooting champion. I have more piercings that can't be seen than can. And I'm allergic to bullshit. Is this a trick one? Don't know what you're talking about. Aa, bir dəqiqə yalan. Wrong. I am totally. Ay, bu da ağlıma şey gəldi. Very witty. Gerçək olduğu gəldi ağlıma. Ay səni. Literally. You are literally allergic to the shit that comes out the back of a bull. I discovered it the hard way, cleaning out the stables at my uncle's farm. That's also where I learned clay pigeon shooting, but I never touch a gun now. That sounds like an interesting childhood. So that means that the piercings are the lie, right? Surprising, eh? Did you have some good mental images, though? I don't know what you're talking about. I didn't even give it a moment's thought. Can I loop back to the fact that your name isn't actually Azalea? I'm not a habitual liar, I promise. Just ask me anything. You're deflecting. I said I'd explain another time. Siyasi görsün sorusu. Plenty more to learn about me anyway. Erdoğan desene gülərəm. Dayan. I'll go bold. What? Erdoğan. I grew up in a very traditional, conservative home, but I've changed a lot since then, and not really politically engaged at the moment. I hate all parties and politicians. Yeah, fair enough. And whilst I said you could ask me anything, you should know it's impolite to ask someone's political views. Okay. So, Lads, where are ya? why did you get that drunk in a place like this? What the hell? Sorry, man. Looks like you could use a bit of extra colour on the Halloween costume. Evet, cüzdürlər. Ağzına sıçacam əlbəttə ki. Давай. Are you really gonna come at me like this? Azalea, leave it. Handle myself, Ryan. Listen to your boyfriend, Lady Dracula. You've got a big mouth, haven't you? Nəyə sıracı olmuş düşmənim? O dayandırmaqda yoxsa? Yandırmağa, ayırmağa. Ayırmayım. Yox, özün oynayacaqsan. Israrcı dayandırmaqdır, vaz keç dayandırmamaqdır. Qoy biraz döysün onu, yoxsa ısrarcı olaq deyəm. Azalea, it is not worth it. Both of you just piss off. Ha, gəh be, ağzıma sıçacaqdı sən. Nəysə. Nailed it, babe. Ha, bu da buna qaldı. Sən də dönüb ona vuracaqdın. 10 saat soruşdum adam kimi. Məntiqi işlətdə, mən qaçsam. Yoxum məntiqinə bunun elə, belə, getdi. Siktirsin, oğlan qalıb heç olmaz. Da gör. Əzəlliyə bax. Oyun döndü.
Bu özün kimlər çözün. Qabağım çözdü. Dedim də göydən seçdim ha. Məncə 6F4-də təzdən oyna. Ha, təzdən oynayarıq. Bu dəfə seçsin, birbaşa oğlan seçsin. Vuqar, ay Vuqar. ARB-dən şey verirlər, Blade Runner verirlər. Məsələnmə. Dedim kim bu oyunun var yoxun dayan. Sən öl. Dayan. Təzdən verirlər. Qurana qaqaş yazıb. Bəlkə Twitch-ə gələs qadanzanın baxaq. Bəlkə Twitch-ə gələs baxaq. Bir dənə baxaq. ARB-yə gir, bax gör göstərirlər vəbşə. Ay blən, ARB. Canlısı nerede? Ha, canlı burada. Başta da... Hardan başlayır bunun canlısı? Ortaları keçi, bu prosta yenə də gedir. Qaqaş yazıb dost. Yaxın uşaq. YouTube'una görə ehtiyac. ARB canlı yaz görəsən də. YouTube'da olmur, YouTube'da olmur. YouTube'da olmur ay Vuqar, YouTube'da olmur. ARB canlı yaz. Canlı TV yazım gələr. Ama verirlər səni. Ülgüc üzərində qaçan. Ay blən, dayan. Bu kinoya baxmaq lazımdır. Da elə qoyublar ki sənin. Deyir atıram sənə linkini Discorddan. Bu götü göstərəcəklər də, yəni oradakı. Attım sənə linki. Çox fena görünürsən. Düzəldə bilərəm. Ay blən. Sən cəsiyə gəldin, Twitch-ə gəlində niyə gəlmirsiniz? Tez ol. Yox, Twitch-dən yayım eləməsəm də bu şey YouTube telefon zağı axı. Siktir. Reklama nasıl soğuk? Bu ne reklamı da la? Grip, neyse. Bana duşafa söyleyeyim. Düzöydü kördən nə bisə ver. Diya. Ülgüc üstündə qaç. Köhnə nəsil ümumilikdə sənayeyə kölgə saldı. Amma Mr. Wallace bu dünyaya hədiyyə verdi. Nəyi verdi? Əslində belə baxa bilərsən, belə viddə məncə. Ay belə nə görsənsən? Siz də bizim müştərimizsiz. Ümumi Məhsumuzdan razısınız. Twitch-ə keçək, Twitch-ə. Teşekkür eləyirəm. Bu ne yazılır? Şey olur da. Sizi bilən var. Olur bunların. Bəxtiniz gətirib ki, Mr. Wallace hər şeyi saxlayır. Dən. Eylan. ITV. Neydi onun adı? Öyle bir şeydi. Neydi onun adı? Bir dənə sayt edir. My video az. В общем, mən Twitch-ə keçirəm. Xahiş edirəm ora gələsiniz. Sizdən artıq əzizlə xahiş edirəm. Buyurun gəlin.